Okay, friends, we will start with our chapter that is rotational spectroscopy. Okay, as I have told that spectroscopy is interaction of matter with radiation. Suppose in this sample, in this test tube, we are taking one sample and some radiations are these radiations are irradiated. We will get some response and we will record these radiations by in a recorder and we will get a graph, and this graph is called as spectra. Okay, this graph is called as spectra. This thing. Okay, now interaction of matter, interaction of matter, दुसरा पेन घेतो मी. Interaction of matter, matter means what? Atoms, molecules, etc. Here matter means atoms, molecules. Okay, interaction of radiations with matter, and while interacting they will emit some radiations and then will record in a recorder and will get a certain graph, and this graph is called as spectra. आता याला ग्राफ नाही म्हणायचं, आपण याला स्पेक्ट्रा म्हणायचं. ओके, सो if we are using microwave radiations, if we are using microwave radiations, we will get rotational spectra. We will get rotational spectra. If we are using IR radiations, IR radiations, we will get IR spectra. And this spectroscopy is called as IR spectroscopy. If we are using UV radiations, we will get here UV spectra. Okay, and suppose if we are using electromagnetic radiations, then we will get Raman spectra. Then we will get Raman spectra. I will go into detail about Raman spectra. See, for this, in this chapter, we are going to study microwave spectroscopy, IR spectroscopy, and Raman spectroscopy. Okay, now for to record a microspectra, there are some conditions. There are some conditions. Which are conditions? That molecule should be polar. For spectroscopy or to obtain a spectra for microwave spectroscopy or rotational spectra, the conditions should be the molecule should be polar. Okay. Now, and it should produce a dipole moment. Dipole moment. So these are the conditions to obtain a microwave spectra. Now, what are polar molecules? HCl polar molecule, then H2 polar molecule, then SO2 polar molecule. Okay. Now why polar? Because this is H plus and this chlorine is electronegative atom, so here negative charge. Okay. Now H2O, this is minus, this is plus, this is plus. Okay. So this molecule will have some polarity and will have a dipole moment. Now, what is dipole moment? Dipole moment is designated by mu
and it is a charge separation, the degree of charge separation. Okay, this is minus negative, this is positive. Okay, these are the charge, and it is separated by bond length. It is separated by bond length r. Okay, so dipole moment is degree of polarity, that is q means charge, these charges into r. Dipole moment is q into r. Q means charges of the two atoms, and r is the bond length. R is the radius or bond length. So this is dipole moment. So there are two conditions to get a spectra. First, the molecule should be polar, then it should produce a resultant dipole moment. Okay. Now suppose, consider if a particle is moving with a radius r like this. It is moving like this. So it will have a moment of inertia, that is I is equal to mr square. Moment of inertia I. Okay. Moment of inertia. Moment of inertia is designated by I. It is I is equal to mr square. That is, m is mass of this particle and r means this radius, mr square. Okay. If I am taking multiple particles, suppose I am taking this particle again. Okay. So it will be now I is equal to m1 r1 square plus this is m1, this is m2 plus m2 r2 square. Okay. If I am taking third particle, then I will take am3 plus r3 and so on. Okay. So in this case, we are using only, or we are taking only diatomic molecule. We are taking only diatomic molecule. Okay. Suppose I will take here HCl molecule, diatomic molecule of masses m1 and this m2. Okay. The bond length is r. The bond length is r, and this r means this is the diameter. Okay. R means here r1 and here r2. Okay. Now moment of inertia I is equal to m1 r1 square. This is mass m. Now we'll go for mass 2. m2 r2 square. Moment of inertia m1 r1 square. Okay. Now as the two masses are same, the moment of inertia or the system will be like this: m1 r1 is equal to m2 r2. Both are equal. We are considering this both must the same. Okay. We are considering, okay, this is masses are same. m1 r1 is equal to m2 r2. Now I is equal to m1 r1 into r1 plus m2 r2 r2. See, now what I have written is, I have written this m1 r1 square, I have written r1 into r1, and m2 r2 square, I have written r2 into r2 into r2. Okay. So let me tell this r1 and this r2.
Okay, this R1 R1 into R1, R2 into R2. Okay, now I can write here I is equal to M1 R1. M1 R1 is equal to M2 R2. So I can write here M1 R1 is equal to M2 R2, M2 R2 and R1 as it is. Plus I can write M2 R2, M2 R2 is equal to M1 R1. So M2 R2 and this R2 as it is. Okay. Now I will take this R1 and R12 outside and M2 R2, this M2 R2 I will take it out common. Okay, हे बाहेर काढेल मी. So I is equal to R2 R1 plus M2 M1. Okay, so sorry, this is 1 1 1. This is 1. Okay, okay. Why 1? Because M2 R2 is nothing but M1 R1. M2 R2 is nothing but M1 R1. So M1 R1 and M2 M1 I have taken here outside. Okay. परत लक्षात घ्या R1 R2 मी बाहेर काढले. ओके, कॉमन R2 R1 R2 R1 R2 R1 I have written here. हे बाहेर काढलंय मी. R2 R1 कॉमन बाहेर काढलंय. मग काय उरलंय M2 आणि M1. ओके, now I can write here I is equal to R2 R1 M2 plus M1. ओके, मी लिहिलं होतं आधी, परत लिहितो. दिस इज हे आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 लागणार आहे आपल्याला. ठीक आहे, हे आपल्याला लागणार आहे. हे कुठेतरी दुसरीकडे तुम्ही लिहून ठेवा. नाव okay, now we are taking this two atom, it is HCl, M1 M2, bond length is R and R is nothing but R1 plus R2. Okay, so R is nothing but R1 plus R2, as in the previous equation we have written here M1 R1 is equal to M2 R2. Okay, so this R2 this R2 can be written as R2 is equal to R1 R minus R1, sorry, R minus R1. R2 R1 इकडे घेतला मी, म्हणजे काय होईल R minus R1. ओके, इकडे घेतलं मी. So R2 is equal to R minus R1. So this equation now. So M1 R1 is equal to M1 M1 R1 R1 M2 M2 R2. R2 is nothing but here R minus R1. Okay. Now आपण ह्याला मल्टिप्लाय करू. आपण M1 R1 is equal to
M2 R, M2 into R multiply M2 into R1, that is M2 R1. Okay. Now M1 R1, this M1 R1 plus M2 हा R1 आहे इथला. ओके. आता हा M2 R1 हा M2 R1 आहे. ओके. हा मायनस आहे, इकडे घेऊ आपण त्याला, इकडे आलो तर प्लस होईल. मग M2 R1 इज इक्वल टू हा ॲज इट इज इथला M2 R1. ओके. नाव this R1, this is R, sorry, this is R. R आहे का? हा R आहे. M2 into R, M2 R. ओके. आपण हा इकडे घेतलाय म्हणजे हा M2 R इकडे राहिलाय. ओके. नाव this R1 will take it as common, बाहेर काढू आपण त्याला. So M1 plus M2 is equal to R1 बाहेर काढलाय, M1 हा M1, M2 R1 इकडे is equal to M2 R. Okay. Now one minute. Okay. See R1 is equal to, आता हा याला मल्टिप्लाय. ओके. म्हणजे हा खाली जाईल M1 प्लस M2, हा M1 प्लस M2 इकडे, आणि हा याला डिवाइड आहे, मग M2 प्लस तर इंटू R, दिस इज R1. हे आपल्याला 2 लागणार आहे. सो इफ वी आर टेकिंग और वी आर डिराइविंग R1 is equal to M2 R, M1 plus M2. ओके. तसंच आपण काय करू शकतो, जर R1 साठी हे आपल्याला निघत असेल तर आपण R2 पण काढू शकतो. जसं R1 इथे काढलं आपण, तिथे आपण R2 सुद्धा काढू शकतो. R2 is equal to, ओके, दिस इज M1 plus M2. इथं फक्त काय येईल आपला M1 येईल इकडे, M1 R. ओके. हे आपण R1 साठी काढलंय, हे आपण तसंच R2 साठी काढू शकतो आपण. हे दोन इक्वेशन्स आपल्याला लागणार आहेत, हे दोन इक्वेशन लागणार आपल्याला, R1 चं एक आणि R2 एक. ओके. नाव as I is equal to M1 R1 is equal to M2 R2. Okay. Square. Sorry, this is plus. Huh? Okay. Now this is R2, this is R1. R1 will put this value. R1 हे इकडे घेऊया आपण. R2 R2 असा इकडे टाकूया आपण. ओके. मग काय येईल, I is equal to M1 into R1 ची व्हॅल्यू ही टाका, म्हणजे काय येईल M1 R by M1 plus M2. ओके. हे ब्रॅकेट मध्ये टाका वाटलं तर होल स्क्वेअर, हा स्क्वेअर आहे, दिसतंय ना. प्लस M2 R2 ची व्हॅल्यू टाकून दे. R2 ची व्हॅल्यू काय येईल, R2 ची व्हॅल्यू काय आहे M1, R1 ची व्हॅल्यू काय आहे M2 येते. ओके. हा, R2 ची व्हॅल्यू आहे M2 into R into M1 plus M2, आणि R2 काय आहे M1 into R M1 plus M2 whole square. Okay. Now I is equal to, this is M1, this is M1
हा m2 स्क्वेअर, हा m2 स्क्वेअर, नंतर r स्क्वेअर, ओके, बाय m1 प्लस m2 स्क्वेअर, ओके, प्लस m2, sorry, this, okay, this m2, this m1 square r square by m1 plus m2, okay. Now बोर्ड जरा बांधला पाहिजे, दिसतंय का? दिसतंय. ओके, नाव हे m1 हा स्क्वेअर, हा m1 प्लस m2 हा डिनोमिनेटर आपण इकडे कॉमन घेऊया, ओके, m1 प्लस m2 स्क्वेअर, आणि हे घेऊयात आपण, हे लिहूया दोन वरचे m1 इंटू m2 स्क्वेअर r स्क्वेअर प्लस m2 m1 स्क्वेअर r स्क्वेअर, okay. Now we'll take this r2, sorry, r square आपण कॉमन काढूया बाहेर, ओके, r square काय होईल इकडे m1 प्लस m2 m1 m2 खाली m1 प्लस m2 स्क्वेअर, ओके. हा m1 आणि हा m2 आपण इथे घेतलाय, m1 आणि m2, ओके, आणि हा ह्याच्यातला r स्क्वेअर आपण बाहेर काढलाय, आणि इथे काय लिहिलंय आपण m1 आणि m2, म्हणजे हा इकडे मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे हे आपल्याला r स्क्वेअर बाहेर काढलाय आपण. आता हा m1 m2 स्क्वेअर आहे, म्हटलं की दोन असतील, ओके, म्हणजे पण मी इथे लिहितो म्हटलं तर m1 प्लस m2, हा एक कॅन्सल होईल, हा एक कॅन्सल होईल, आपल्याला काय मिळेल m1 m2 r स्क्वेअर बाय हा खालचा m1 प्लस m2, ओके. सो हे सगळे आय, आय इज इक्वल टू, so we can write here online teaching, so we can write mu is equal to m1 into m2 by m1 plus m2 as mu, m1 into m2 m plus 1 plus m2 is equal to mu, म्हणजे हे काय होईल, हे सगळं आपण म्यू म्हणून लिहूया, ओके, म्हणजे I इज इक्वल टू म्यू आणि हा r स्क्वेअर, ओके. हे तुमचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस विल दे मे आस्क द डेरिवेशन फॉर 5 मार्क्स, ओके. हे आपल्याला डेरिवेशन संपलं, हे लक्षात ठेवा, पुढे आपल्याला हे लागणार आहे, सारखा पहिला फॉर्म्युला आपल्याला सारखा लागणार आहे, ओके.